Hello everyone, I'm Senori Silva. Welcome to Road to A Plus project done by the Rotaract Club of Venice BM. So today I'll be teaching y'all the last lesson of science part 1, and that's about evolution, a very interesting lesson. So I'll screen share the book and then let's start with the lesson. Okay. Okay. The lesson is the evolutionary process. Now children, if we think about how life actually came into existence on Earth, there are various theories. Okay, so normally people think that the Earth, or else the origin of the Earth, it took place about 4.5 billion years ago. So that is the most uh, famous, what do you call the fact? Okay, famous fact that scientists have. Come up with, that the origin of the earth that took place about 4.5 billion years ago. Again, earth එක අතම origin වෙන්න ගත්තේ 4.5 billion years ago වලට කලින් ඉඳන් කියලා. එතකොට when we talk about this origin of the earth, there are some theories that we have to learn, and those theories are, what do you call, they are different from one another, and they talk about how this was actually originated. So one such theory is nebula theory. Now nebula theory is the first scientific theory that was what do you call, famous, that got famous, and that was actually accepted by people. Okay, and that described how the solar system was originated. Okay, then or Earth Earth origin in the solar system origin, because you know Earth is one of the planets in the solar system, right? So nebula theory එකට අනුව මොකද වෙලා තියෙන්නේ, universe එකේ තියෙන මේ විශ්වයේ තියෙන පොඩි පොඩි particles වගේක් ඔක්කොම එකට gravity එකකින් හින්දා, gravity කියන්නේ මොකද්ද, ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයනේ. හරිද? ඒතර gravity එකකින් හින්දා ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා clumped up වෙලා තමයි මේ galaxies උයි sun එක ඉර, හරිද, sun එක අනිත් planets ඔක්කොම form වුනේ එහෙම කියලා තමයි මේ nebula theory එකෙන් කියන්නේ. Okay, so that is the nebula, that is what nebula theory explains. Okay, so that is the first scientific explanation, and it explains how the solar system was originated. Okay, and the other one is the Big Bang theory, student. Okay, so Big Bang theory is the modern theory which explains how this Earth was originated 4.5 billion years ago. So in the Big Bang theory, they say that the universe, it was a energy source which puts out a lot of energy. Ek energy source energy පිට කරන එකක්ලු මේ universe කියන එක. එතකොට how was this Earth originated, children? එයාලා කියනවා that a large explosion happened. ඒ කියන්නේ ලොකු නිකන් පිපිරීමක් වගේ දෙයක් වෙලා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? Large clouds of dust particles were created. මොකක් හරි අපි තුමුකෝ මොකක් හරි දෙයක් පුරුණාම මොකද වෙන්නේ? චුටි චුටි Cali, you know, they get created, right, when something gets exploded. So මේ පොඩි පොඩි කැලටි එකතු වෙලා clumped up වෙලා එකතු වෙලා තමයිලු මේ galaxies හැදිලා තියෙන්නේ. එහෙම තමයි Big Bang theory එක කියන්නේ. හරි, එතකොට අනිත් එක මේ Big Bang theory එක explain කරනවා ළමයි අපේ solar system එක. මේ අපි ඉන්නේ අපේ මේ universe එකේ solar system එක create වෙලා තියෙන්නේ Milky Way කියන galaxy එකේ කියලා. A create වෙලා තියෙන galaxy එකට කියන්නේ Milky Way galaxy. I think that is something y'all know, because I think for scholarship, I think from grade 5 we all know that. Okay, so this solar system we are in, you call it the Milky Way galaxy. So that's how they explain that this whole solar system and the galaxy and Earth was originated in this way. Okay, so according to the Big Bang theory, which is the modern concept of the origin of the Earth, they say a very big explosion occurred, and then what happened? Some of the dust particles got clumped up together. They got together, and then galaxies were formed. And also, the Big Bang theory explains that the galaxy we belong into, if we call it as the Milky Way galaxy. Okay,
So children, also it says earth එක මුලදිම initially when it was initially originated that it was very very hot. And also මේ hot වෙන හේතුව තමයි ගොඩක් volcanic activities තිබිලා තියෙනවලු. volcanic activities තිබ්බම earth එක hot වෙන එක අහන්න දෙයක් නෙමෙයිනේ. හරි එතකොට ටිකෙන් ටික ගියලා gradually this earth has got cooled. Okay, this earth has got cooled. ඊට පස්සේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? එහෙම තමයි ටිකෙන් ටික මේ earth එකේ crust එක එතකොට crust එක ඇදලා තියෙන්නේ silicate rocks වලින්. හරිද? crust එක කියන්නේ පිට පැත්ත. ඊට පස්සේ mantle ඊළඟට අතුල එක core ඒවා හලදෙනේ. So ඒවා චුට්ට like you know substantially these other parts of the earth has also been created. Okay, but initially this earth was a very very hot object where there were a lot of volcanic eruptions, volcanic activities as well. Okay, so yeah, they have given some what do you call gases that were initially in earth. Okay, so they say that earth comprised carbon dioxide, methane, hydrogen sulfide, such gases. And also they say, now this point underlying children, they say that initially the earth did not have oxygen, which means the existence of life was not there in the beginning. Okay, so because of that, we can say that oxygen was not there. The only gases that were present in earth were carbon dioxide, methane, and hydrogen sulfide. Okay. Okay. So then, children, that was origin of earth. Okay. So let me recap again. We learned that there are two main theories: nebula theory and Big Bang theory. Okay, and then we learned that earth was initially a very hot object and there were a lot of volcanic activities as well. And also initially the earth did not have oxygen. Okay, the gases which were on earth were carbon dioxide, methane, and hydrogen sulfide. Okay, so then next we have to move on to origin of life on the earth. Again, earth again life ඇති උනේ කොහොමද කියලා. අරක වගේමයි ළමයි මේ life origin වෙච්ච විදිහට there are a lot of theories. Okay, so if you can remember what I told you all, earth එක origin උනේ 4.5 billion years ago. එතකොට life එක origin උනේ 3.5 billion years ago. So earth එක origin වෙලා කාලයකට පස්සේ තමයි life එක origin වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට one such creation theory is children theory of special creation. So I think this thing is really famous because ගොඩක් වෙලාවට අපි මේක මෙහෙමයි කියලා හිතන වෙලාව තියෙනවා. But this for this theory there are no scientific evidence. There is no scientific evidence. කිසිම scientific experiment එකක්වත් නැත්නම් කිසිම scientist කෙනෙක්වත් මේ theory එක prove කරලා නැහැ. Okay, so according to this theory, all the living beings, all the living organisms, they were created by a supernatural power. එහෙම තමයි කියන්නේ. අනිත් එක spontaneous generation of theory. Spontaneous generation theory. මේක කියන්නේ ළමයි life එක origin වෙන්නේ non living things වලින් කියලා හරිම spontaneous විදිහට. මේ ඉබේ ඇති වෙනවා වගේ දෙයක්. කියන්නේ දැන් මෙතන examples දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මීයෝ ඇති වෙන්නේ ඇඳුම් වලින්. හරිද? හිතන්නකෝ දැන් cupboard වල සමහරලාට ඇඳුම් cupboard වල අපිට මීයා ඇතුල් යන විදිහක් ගැන හිතා ගන්නවත් බෑ. ඒත් කාලෙකට පස්සේ අපි පරණ cupboard ඇතුළේ බලුවම මීයෝ එළියට එනවා. මීයෙක් හරි එළියට එනවා දකින්න පුළුවන්. හරිද? ඒතකොට අර මේක කියන්නේ අර non living things වලින් life එක origin වෙනවා කියලා. Another example is maggots who born from rotten meat and weevils who born from decayed wood. කොහොමද වේ වෙන්නේ කියලා අර අපිට වෙලාවට හිතා ගන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ අර wood එකකින් decay වෙච්ච wood එකකින් ඉබේ ඇති වෙනවා කියලා. Okay, so but then this was effectively disproved by experiments conducted by scientist Louis Pasteur. ඒ කියන්නේ මේ experiment එක කාලයක් believe කරගෙන ගියා කට්ටිය. Because there is සමහර දේවල් we actually thought that this would happen කියලා. කියන්නේ නිකන් pieces of clothes වලින් රැස්ලා මතුවෙන එක
වෙන්න බැරි දෙයක් වුණාට සමහරවිට අපි දැකලා තියෙනවා අපිට හිතා ගන්න බෑ මීය කොහොමද මේක ඇතුළට යන්නේ කියලා but still there are rats අන්න ඒ වගේ දේවල් තියෙනවානේ but then this was nicely and effectively හොඳට disprove කරා වැරදි කියලා පෙන්වන ලුයිස් පාස්චර් කියන scientist හරිද මේ තියෙන ළමයි එක්ස්පෙරිමන්ට් එක හරිද ඒ කියන්නේ spontaneous generation theory කියන එක acceptable theory එකක් නෙවෙයි කියලා එයා හරියට අපිට prove කරලා පෙන්නනවා. Okay. And the other one is Cosmosolid Theory. මේක කියන්නේ ළමයි living materials, living organisms මේ earth එකට ආවේ කොහොමද? From a fallen meteor with living organisms or by spacecrafts from other planets. මේකත් scientifically prove වෙලා නැහැ. So this Cosmosolid Theory also, even though it explains how life was originated on Earth, this has also not been proved by the scientists. Okay, so Cosmosolid Theory explains that life was originated because of a spacecraft which is fallen onto the Earth from another planet. Okay, that's what the Cosmosolid Theory explains. Even this theory, children, it was not been proved scientifically. Okay, but then this is a theory which was put forward to show how life is originated on Earth. Okay, making can common ek ulka pata meteor එකක් හරි කඩන් වැටිලා ඒකේ life තිබිලා living organisms ඉඳලා එහෙම තමයි මේ earth එකේ life ඇති වුනේ. එහෙම නැත්නම් කියනවා කියන්නේ වෙන planets වල ඉන්නවා life මොකක් හරි එක planet එකක් හරි වෙන එක ඒව වලින් අපි spacecraft එකක් මෙහෙට ඇවිල්ලා land කරලා එහෙම තමයි life ඇති වුනේ කියලා තමයි Cosmosolid Theory එකකින් කියන්නේ. මේකත් scientifically prove වෙලා නැහැ. And the most approved theory is the theory of biochemical evolution. What does it say? ඒක කියන්නේ ළමයි gases in පොතේ තියෙන මම මුලින්ම කියවන්න gases in the atmosphere reacted with each other and the ingredients that make life possible were formed. මොකද මේකෙන් කියන්නේ මෙයාලා කියන මුලින්ම atmosphere එකේ තිබ්බ එක එක gases එකිනෙකා එක්ක react කරලා life එකක් හැදෙන්න ඕන වෙන ingredients තියෙනවනේ අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය අන්න ඒව form වුණාලු ඊට පස්සේ මොකද උනේ දැන් මේකට අවශ්‍ය දැන් මේ වගේ reactions ඇති වෙලා life එකක් හැදෙන්න ඕන ingredients හැදෙන්න තරම් energy එක ආවේ කොහොමද due to the electric discharges that occur due to lightning and because of the volcanic eruptions and the UV rays put out by the sun මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලින් තමයිලු අන්න අර වගේ දෙයක් කියන්නේ atmosphere එකේ තියෙන gases react කරලා life possible වෙන ingredients හදනවා. ඒකට මේව ඔක්කොම dissolve වෙලා rain water වල oceans වල collect වෙනවා. හරිද මේක නිකන් අර advertisement එකක අර pebbles හදන advertisement එක කියන්නේ අන්න ඒව ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි මෙන්න මේක හැදෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේක. හරිද? So this certain thing, this mixture now which is in the ocean, we call it the primordial soup. හරිද? ඒ වගේම තමයි මේකත් එකම කියනවා ළමයි. පළවෙනිම සෙල් එක දැන් මේ organisms වල ඇති වෙන මුලින්ම එක සෙල්ලයක් කියන්න ඕනේ. ඒකට අපි කියන්නේ pre cell කියලා. හරිද? මේක pre cell එක appear වෙන්නේ මොකෙන්ද ළමයි? මේ primordial soup එකේ. හරිද? ඒ වගේම තමයි they say that the first organism is unicellular organism and should be anaerobic. Anaerobic කියන්නේ oxygen නැතුව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියන එක. අනිත් එක එයා heterotrophic. කියන්නේ අනිත් අයකින් dependent on for food and all. Okay? So they have created they have experimentally shown that the first living cell, පළවෙනි living cell එක මේ වගේ primordial soup එකකින් create වෙන්න පුළුවන් කියන එක scientists have proven. Okay? So let me explain the theory of biochemical evolution again because it's a very important theory. So children, two scientists, Haldane and Oparin, they put forward this biochemical evolution theory, and this is a very accepted theory among a lot of scientists. Okay, so what this says is that children, the gases in the atmosphere, they got together and they started reacting with each other, and then what happened? Certain things that could actually help for the origination of life, those were formed. Okay,
Now then, they say in order to, in order to have reactions among the gases, and in order to have ingredients that could actually make this life possible on Earth, there are certain things that have happened, such as lightning, volcanic eruptions, or else the UV rays radiated by the sun. So all these things have helped. All the electric discharges that were put out by all these activities I just told you all had helped the atmosphere to, facilitate reactions in between gases. Okay, so then what has happened? These materials, the ingredients that actually help to the origin of life, these have been dissolved in rainwater, and then they have gone to this ocean water. Now this ocean water, this mixture, we call it as the primordial soup. And scientists believe that the first cell, we call it as the pre-cell, it was in the primordial soup. Okay, some characteristics of this first cell, which we also call as the pre-cell, we say that the first organism was unicellular and anaerobic, which means that it can breathe without oxygen, and also heterotrophic. Okay, so children, the biochemical evolution was forwarded by Haldane and Oppenheim, and this was scientifically proved by Stanley Miller. He did scientific investigations and then showed that this pre-cell can be, the first living cell can actually be created in the primordial soup. So this part, children, it's a really easy part. They have just shown you how this life actually, how this was evolved. Okay, first it was a simple unicellular bacteria. It was a photosynthetic organism who is a unicellular algae. It was a oxygen හදන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ටික කාලයකට පස්සේ මොකද උනේ, multicellular organisms ලා හැදුණා. ටික gradually, substantially tissues, organs and systems were formed in these multicellular organisms. Okay, so then with that, the world of plants, the flora and fauna were created. Plants, animals හැදෙන්න පටන් ගත්තා. ඊළඟට nidarians, annelids, arthropods, ටික මේ multicellular organisms හැදෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම කියනවා first vertebrate group එක, vertebral column එකත් එක්ක first එක තමයි fish ලු, and amphibians originated from fish. So amphibians ලා හැදුනේ මාළුවන්ගෙන්. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් fish ලානේ first vertebral column, ඒ කියන්නේ vertebrates ලා කියලා අපි කියනවානේ fish ලා කියලා. fish ලා කියන්නේ amphibians ලා හැදුනේ. The first vertebrates to come into the terrestrial environment, not the first animal to come into land. Land vertebrates like මුලින්ම ආවේ amphibians. The fish aquatic. The reptiles la හැදුණා. ඊට පස්සේ reptiles la completely adapted to stay on the terrestrial environment. That you all know. Okay. So the first vertebrate to be get fully adapted to the terrestrial world, reptiles. Amphibians la aquatic innawa, terrestrial innawa. And ඊට පස්සේ මොකද birds ලා හැදුනා, mammals ලා හැදුනා. ඊට පස්සේ humans ලා ඇති වුණා 12 million years ago. So the modern humans ලා originate උනේ 5 million years ago. අන්න එහෙම තමයි evolution එක ඇති උනේ. Okay, so now we are going to learn what exactly you call it as evolution. What is evolution? Evolution කියන්නේ, they have given a very easy and simple definition. Evolution is the gradual development occurred from simple organisms to modern complex organisms. Okay, evolution is, children, the development of a simple organism to a modern organism who has a very complex body structure and complex systems inside the body. Okay, so that is what you call as evolution in simple terms. Okay, so normal children, when you learn about evolution, you can learn it in three main different ways. One is from the evidences you get from
the biogeography, or else from the geographical animal distribution, how these animals are being distributed. And the other thing is, children, from the evidences, from the proof you get from the comparative anatomy. What do you mean by comparative anatomy? In comparative anatomy, children, what you do is you look for the differences and similarities that are there in between different species. Okay, so from the differences and from the similarities you see from these species, you get to know, okay, so how have these animals, how have they been evolved? So that is one way you can get the evidences. Okay, and the other thing is from children, from fossil study. So a very simple term, or as one word you use for fossil studies, children, paleontology. Okay, so from fossil study we'll be learning it in a more elaborated way in this part. So from the evidences you get from the fossil study, children, you will be able to learn about evolution. So let me tell you what evolution is again, because it is very important. Evolution is, children, the development of a simple organism to a very complex or modern organism. Okay, so there are three main ways that you can actually learn about evolution. One way is from the geographical animal distribution. Okay, you call it as biogeography as well. And the other thing is comparative anatomy. So how can you learn about evolution from comparative anatomy? In comparative anatomy, children, you look for the differences and similarities that exist in between two species. Okay, from the differences and similarities only you learn about evolution in this method. And the other one is still paleontology, which is also known as getting evidences from the fossil study. Okay, what is a fossil, children? Fossil කියන්නේ මොකක් හරි අපි තුමුකෝ dead body එකක් හරි නැත්නම් සතෙක් ගිය පාරක් තිබු trace එකක් හරි ගලක තිබු trace එකකින් අඩි පාරක් හරි අන්න ඒවත් අපි fossil එකක් කියලා කියනවා ළමයි. හරිද? excavation එකක් කියන එක එක හාරණය කියන්නේ dig, when you dig and when you look for actually look for these all archaeology or past things, you can actually find out some preserved plants and animal plants. ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන මේ තියෙන්නේ fossil types තමයි. මේ fossil type එකක් ළමයි මොකක් හරි organism එකක මොකක් හරි body part එකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් footprint එකක් වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ dinosaur, අපි dinosaur කෙනෙක් කියමු. dinosaur කෙනෙක් අඩිය තිබ්බ ඒ කාලේ අඩිය තිබ්බ ගලක් වෙන්න පුළුවන්. හොයාගෙන තියෙන පුළුවන්. අන්න ඒකක් වුණ fossil එකක්. හරිද? So මේ තියෙන fossils වල examples ටිකක්. It's really easy, okay? So අපි තුමුකෝ කවුද animal කෙනෙක්ගේ skull එකක් තියෙන පුළුවන් නිකන් ඔළුවේ මේකක් තියෙන පුළුවන් නැත්නම් දතක් තියෙන පුළුවන් එක දතක් තියෙන දතක කෑල්ලක් තියෙන පුළුවන් ඒව වුණත් fossils. හරිද? එතකොට දැන් මෙතන තව ගොඩක් examples තියෙනවා. footprints තියෙනවා dinosaurs ලගේ මම කිව්වේ. يعني ඒ කාලේ ගොඩක් පරණයි තමයි. ඒත් ඒ කාලේ තිබ්බ environmental condition එකක් තිබ්බ. extreme environmental condition එකක් හින්දා එයාගේ ඒක තිබ්බොත් ඒක හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඒක fossil එකක්. එතකොට mammothලා දන්නේ නැත්නම් ඔයගලන් ice age බලලා තියෙනවා. maybe I know who a mammoth is. Okay, so there's a picture as well. අර ice age එකේ ඉන්නේ හරියද? අන්න ඒ වගේ එතකොට ice වල මේගලන්ගේ මොනවාම හරි දෙයක් body part එකක් හරි පොඩි මොනවාම හරි එකක්. හරි මොකක් හරි මේගලන්ගේ body එකේ මොකක්ම හරි part එකක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන් polar region එකේ country එක. ice අස්සේ. හරි. එතකොට insects ලගේ parts තියෙන පුළුවන් external skeleton එකේ නිකන් මේ පොත්තක් වගේ දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. So it can be anything, okay? And it is not just for animals but also for trees also. This could happen. The preserved plant and animal plants තමයි මේ fossil කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට ළමයි fossils, living fossils තියෙන්නත් පුළුවන්. හරි. Now let's see who live in fossils are. Okay? So children, normally අපි evolution ගැන කතා කරද්දී හැම වෙලාවම continuous change එකක් තියෙනවා. කියන්නේ අපි ඒ කාලේ ස්පීසිස් කෙනෙක් එක කම්පෙයාර් කරලා දැන් කෙනෙක්ව නිකන් අර comparative anatomy එකේ වගේ එතකොට මොනවාම හරි biologically නැතු මේ නිකන් නෙමෙයි but then biologically
anatomy එකේ මොකක්ම හරි evolution එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකක්ම හරි continuous change එකක් තියෙනවා body එකේ. හැබැයි ළමයි සමහර වෙලාවලට සමහර organisms ලා ඉන්නවා ඒ කාලේ ඉඳන් දැන් වෙනකොට කිසිම change එකක් නැතුව even though millions of years have passed. ඒ කියන්නේ ඒ අපි තුන් සතෙක්ව ගත්තොත් ඒ සතා ඒ මොකක් හරි අපි මේ කතා කරන සතා අවුරුදු මිලියනකට කලින් හිටපු එයාගේ biological මොනවද anatomy එකම තමයි තාමත් තියෙන්නේ. ඒතර මේ වගේට අපි කියන්නේ living fossils කියලා. Okay, so children, I told you all that one way we could actually learn about evolution is through fossils, okay, which is also known as paleontology. Okay, and when we learn about fossils, there is another part. You call it living fossils. Okay, so normally, according to the theory, according to evolution, children, there has to be some kind of biological evolution in the bodies. Okay, that is why I told you that we can actually do comparative anatomy to find out the differences and similarities that are there in between species. Okay, but children, there can be some species even if their existence was before millions of years ago, still their biological, the anatomy, the structures and the body structure and all, they have not changed. Okay, so these are non-evolved ones. So they have not actually evolved. They have the same thing, the same biological process, the same biological structure, the same thing which is there in which was there millions of years ago. They still have it. That means they have not evolved. Okay, so these organisms, you call them living fossils. I hope that's clear. And they have given you all some examples as well, children. Coelacanth, lingula, dragonfly, and even cockroach, lungfish, guinea horta. So these are some of the examples. And if you take dragonfly, cockroach, and lungfish, of course, dragonfly and especially cockroach, I think y'all know. So these animals, they are living fossils. Okay, and guinea horta, the tree fern, that is a living plant fossil. Plants වලට අදාළ එකක්. මේ plant එක millions of years ago ඒ විදිහටම තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. කිසිම evolution එකක් නැහැ. ඒතර coelacanth, lingula, dragonfly, cockroach, lungfish මෙයාලත් එහෙමයි. කිසිම evolution එකක් වෙලා නැහැ. ඒ කාලේ ඉඳන්ම තමයි තාම දැන් අපි coelacanth කියන යාළ කියලා තියෙනවා ළමයි 1938 වල හොයාගෙන තියෙනවා South Africa වල තියෙන sea එකක් ගාව. එතකොට normally අපි ඒක විශ්වාස කරලා තියෙන්නේ extinct වෙලා තියෙනවා කියලා 70 million years ago. මිලියන අවුරුදු මිලියන 70කට කලින් යන්න නැති වුණා කියලා හිතලා තියෙන්නේ. extinct වෙලා හිටියා කියලා. හැබැයි ඒ fish දැන් coelacanth කියන fish 1938 කියන්නේ ලොකු කාලයක් නෙමෙයිනේ. 1938 වල South Africa වල ළඟ තියෙන sea එක හොයාගෙන තියෙනවා. එතකොට මේගොල්ලන් check කරලා බලද්දී then physical characteristics, bahira penum external characteristics, physical characteristics are millions of years ago, 70 millions of years ago, hitiya coelacanth ke physical characteristics were similar, they are same. So e hinda thamai aat api living fossil ekak kiyala kiyanne. Okay, and children, evolution of horse is also something very interesting. So coming to conclusions about evolution of organisms using proof from fossil leads to a number of problems, as all the stages of the evolution of an organism is not preserved in fossil forms. Ekan lamai then api fossil form ekak api fossil ekak gatthat api nuko dinosaur kenege adiyak trace footprint එක තියෙන අපිට ගලක් හම්බ වෙනවා කියලා. ඒතකොට ළමයි මේ ඒකෙන් අපිට මේ dinosaur ගේ full evolution එක හොයාගන්න බෑනේ. මොකද යාගේ evolution process එකේ එක stage එකක evidence එකක් විතරයි හම්බුනේ. එතකොට ඒ එක stage එකක evidence එක අපි හොයාගෙන ඒක evidence එකෙන් එක stage එකේ evidence එකෙන් අපිට මුළු එයාගේ stages ගැනම මුළු phases ගැනම අපිට conclusion එකකට එන්නවත් අපිට idea එකක් ගන්නවත් බෑ. හරි, එතකොට ඒක නිකන් ඒගොල්ලන් හොඳ example එකක් තියලා තියෙනවා. ඒක නිකන් අපි මේ මැදින් පිටු විරිච්ච පොතක් කියනවා වගේ. අපි හිතමු අපි සින්ඩරෙල්ලාගේ කතා පොත කියනවා කියන්නේ. දැන් එයාගේ මුල ටිකයි අග ටිකයි නැතුව මැද තනින් තන පිටු නැති වුණොත් අපි දන්නේ කොහොමද සින්ඩරෙල්ලා කොහොමද
පාටි එකට ගියේ කියන. අපි දන්නා සින්ඩරෙල්ලාගේ ග්ලාස් ස්ලිප් එක ගැලවුනේ කොහොමද? It's like that, okay? So story book එකේ මැදින් පිටු කරලා තිබ්බම අපි මැදින් අපි we don't know no කොහොමද උනේ මේක කොහොමද උනේ මේකට කොහොමද ගියේ මේක කොහොමද මෙහෙම උනේ කියලා. අන්න ඒ වගේ තමයි fossil evidences කියන්නේත් නිකන් පිටුවේ ඉච්ච story book එකක් වගේ. කියන්නේ අපිට සමහර stages නෑ මිස් වෙලා. Okay? So then one thing children, evolutionary history of horses have been completely studied and revealed clearly because we have actually got the scientists have found the complete evolutionary history of the horse. Horse ke vitarak nang lamai horse ke especially full evolution එකම හොයාගෙන තියෙන. කියන්නේ හැම ස්ටේජ් එකක්ම හම්බෙලා තියෙනවා. මොකද fossil records වලින් මුළු එකම හොයාගන්න පුළුවන් ලා තියෙනවා. ඒකෙන් කියලා තියෙනවා ළමයි මුලින්ම horse කෙනෙක් මේ වෙලා තියෙන්නේ 54 million years ago North America වල ඉඳලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයා චුට්ට මෙයාගේ එක fossils බලද්දි 40 centimeters in height නේ බලලා තියෙන්නේ. එතකොට ඇඟ නිකන් dog කෙනෙක්ගේ වගේ. දැන් මේ ෆොටෝ එකෙනුත් පේනවා. මේ ෆොටෝ එකෙන් පේනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? හැබැයි දුවන්න පුළුවන්. and එයාට චූටි කකුල් තිබිලා තියෙන්නේ. ඉස්සරහ front legs වල 3 toes. දැන් සමහර විට මෙන්න මේ ස්ටේජ් එකේදී මොනවා හරි footprint එකක් වගේ හම්බෙන්න තියාලට fossil එකේ. ඒ කියන්නේ 3 toes විතරක් තියෙනවා. ඒ වගේ. හරි. ඊට පස්සේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? significant feature ඒ කියන්නේ හරිම important feature එකක් තමයි මෙයාගේ අපි දැකලා තියෙන fingers in front legs which located on vertical position vertical position එක තමයි මෙයාගේ fingers තිබිලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ළමයි චුට්ට මේ animal ගේ changes ඇති වෙලා තියෙන evolutionary process එකේදී and gradual changes took place in the methods of locomotion and feeding behavior so not just their physical characteristics or their biological evolution, not just that, but also the way they locomote and the way they feed has also been changed throughout the years. Pretty gradual changes will happen substantially or gradually rather changes have been occurred. Okay, so that's about the horse. Horse is an animal whose fossils have been completely found out. Okay, so first it has been just like a dog, 40 centimeters in height, and also the body shape is like a dog, and it could run, small legs, 3 toes in the front, vertical position, and then with time, the feeding behavior, the way they locomote can movement can locomote can moving from one place to another is locomotion. Okay, so change and now we come to the last part, importance of evolution in biodiversity. Why exactly is this evolution important when we learn about this biodiversity? What do you mean by diversity? Diversity can be differences. Then biodiversity can be the biological environment differences. Because you know, animal king animal organism king organism plant king plant plants. So there is a huge diversity. Okay, and children, මේක ලස්සනට explain කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් දන්නවද? අපේ environment එකේ there is a scarcity. Okay? කියන්නේ අපිට හිතන විදිහට ඕන තරම් දේවල් මේ environment එකේ නැහැ. අපි හිතමුකෝ අපි එක තැනක් ගත්තොත් අපි paddy field එකක් හරි මොකක් හරි නැත්නම් forest එකක් ගමු කියලා. ඒ forest එකේ කන්න පුළුවන් පළතුරු හැදෙන ගස් තියෙන්නේ පොඩ්ඩයි වෙන්නදී. Okay? limited resources තියෙන environment එකේ. එතකොට මේ animals ලා හතරේ ඉන්නේ. අපේ ගෙදර හැදෙන සතෙක් නෙවෙයි නම් forest එකේ හැදෙන සතෙක් නම් මේ limited resources ගන්න consume කරන මේ ආහාර ගන්න මේ food to consume this food and all, so there's a big huge competition among the animals. Okay, එතකොට ළමයි the creatures, the animals who can actually succeed, okay, who can achieve the victory, they are being naturally selected and are being established in the environment. හරිද? ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මෙහෙම. හරිද? දැන් අපි හිතමු කැන්ටිමේ අපි කොලිමේ හිටගෙන ඉන්නවා කෑම ගන්න. දැන් පිටිපස්සෙන් ළමයි තල්ලු කරනවා, වටන්න හදනවා. එතකොට strong ඉන්න කෙනා එතන අපි හිතමු ඇඟින් මේ ලොකුවට strong වෙන්න ඕනේ.
emotion mentally හරි කමන්නේ නෑ මම මෙතන හිටගෙන මගේ කැම් එක අරගෙන මම යන්නේ කියලා හරි කමන්නේ කොහොම හරි ඒක තියෙන කෙනා අර කොච්චර තල්ලුවක් ආවත් කොච්චර ෆෝස් එකක් ආවත් කොච්චර දෙනෙක් රණ්ඩු වුණත් ඒ පොලිමේ එයා හිටගෙන හිටියත් he'll succeed no he might not be the first person to consume he must not be the first person to reach the count of the canteen but still he'll be able to succeed yeah කාගෙන කොහොම හරි he'll be able to withstand he'll be able to bear up and stay okay so මොකද වෙන්නේ ඒ වගේ තමයි ළඟ දැන් සත්තුන්ගේ උනත් කොහොම හරි succeed වෙන්න පුළුවන් කටිය ඒගොල්ලන්ව naturally select වෙනවා හරිද ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ එයාලව environment establish වෙනවා එයාලගේ generation එක ඉස්සරහට යනවා evolve වෙවි හරිද එතකොට these selected organisms have become pioneers in the environment and their population increases එතකොට මොකද වෙන්නේ දැන් මෙයාලව naturally select වෙලා environment එක establish වුණාම මෙයාලා වෙනවා environment එකේ pioneers ලා මුල් කරුවෝ වෙනවා හරිද එතකොට එයාලගේ population එක එන්න increase වෙනවා උගලන් අහලා තියෙනවද giraffe ලගේ ඒ කියන්නේ necks දිග ළමයි because they consume the leaves they eat the leaves on the trees එතකොට ඒ ලොකු ගස් වල ඒ කියන්නේ කොළ කන්න නම් කොට බෙල්ල තියාගෙන කන්න බෑනේ ගහ දිහා බලාගෙන ඉන්න වෙන්නේ එනට අර ගහට රීච් කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ neck එක ඇත්තට දිග වෙන්න ඕනේ හරි so those are small things we don't know but actually children eva may evolution process එකේ very important things okay so if you read more about this if you think this lesson is interesting actually this lesson is interesting personally I love this lesson okay so you can read more examples and stuff related to this because this is really important okay එතකොට දැන් මේ naturally දැන් මේ succeed වෙන creatures ලා naturally select ලා environment එක establish වුණාට පස්සේ මෙයාලා pioneers ලා වෙනවා එතකොට මොකද වෙන්නේ කියන්නේ environment එකේ මුල් කර වෙනවා මෙයාලගේ population එක එන්න increase වෙනවා එතකොට අර naturally select වෙන්නේ නැති අයට මොකද වෙන්නේ එන්න යාලගේ population එක decrease වෙනවා එතකොට අර හොඳට වැඩ කරන නැත්නම් succeed වෙන කට්ටියක population එක increase වෙනවා එහෙම තමයි evolve වෙන්නේ හරිද these creatures have created large biodiversity in the natural environments that's what I told you okay so population එක increase වෙනවා in the process of evolution novel species can also be evolved from former species ඒ කියන්නේ ළමයි සමහරවිට අලුත්ම species එක හදන්න පුළුවන් පරණ species ළඟ හරිද ඒ කියන්නේ අපි හිතන්නේ නැති විදිහට දැන් හිතන්න කලින් හිටපු species එකෙන් ඊළඟට evolve වෙලා හැදෙන species එක අරයාගෙම developed version එකක් නෙමෙයි අරයාගෙම simple ඉඳන් complex organism කෙනෙක් හැදෙන එකට අපි evolution කියන්නේ simple ගේ ඉඳන් modern or complex කෙනෙක් හැදෙන එක එතකොට එහෙම නෙවෙයි but simple ගේ ඉඳන් අලුත්ම species කෙනෙක් හැදෙන්නත් පුළුවන් we call this speciation and also මේකෙන් මොකද වෙන්නේ biodiversity කියන එක තවත් වැඩි කරනවා මොකද අලුත්ම කට්ටිය හැදෙන විතර අලුත් අය හැදෙන්න අලුත් දේවල් එකතු වෙනවනේ එතකොට මොකද වෙන්නේ biodiversity එක broaden වෙනවා biodiversity එක වැඩි වෙනවා okay so father of evolution කියලා අපි කතා කරන්නේ Charles Darwin තමයි ළමයි natural selection theory එක put forward කරේ and it is a scientifically accepted theory about evolution natural selection theory ගැන තමයි මේ කිව්වේ naturally select වෙන කට්ටිය naturally select වෙන්නේ succeed වෙන creatures ලා ඒකට ඒගොල්ලන් environment එක establish වෙනවා ඊට පස්සේ යාලා pioneers ලා වෙලා යාලගේ population එක increase වෙනවා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ මේ biodiversity එකේ ලොකු proportion එකක් own වෙන්නේ මේ succeed වෙච්ච creatures ලා හරිද එතකොට මේකට තමයි කියන්නේ natural selection theory කියලා naturallyම environment එක විසින්ම select කරන හරි අපි කාවද තියාගන්නේ කාවද අයින් කරන්නේ කාවද evolve කරලා ඉස්සරහට යවන්නේ කාවද මෙතනින් හලන්නේ ඒක naturallyම select වෙනවා හරිද ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට තව adapt වෙලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කට්ටියම naturallyම select වෙනවා යාළුවම යවනවා ඉස්සරහට evolve කර වෙනස් කර යවනවා සමහරවිට novel species හැදෙන්නත් පුළුවන් form එකෙන් පරණ species ලකින් novel species හැදෙන්නත් පුළුවන් and you call it speciation එකෙන් biodiversity එක තව වැඩි වෙනවා broaden වෙනවා okay so let's just go through the summary again so according to
what we learned 4.5 billion years ago, the earth was originated, and then life was originated 3.5 years ago. And then the most accepted theory is, children, the life is originated because of the biochemical reactions that occurred. ඔයාලට මතක ඇති primordial so pre-cell එක ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි කිව්වා මේ life originated උනේ unicellular organisms වලින් C එකෙන්. ඊට පස්සේ multicellular organisms හැදෙනවා. අපි කිව්වා first vertebrate තමයි fish king amphibian හැදුණා. So the first vertebrate on the terrestrial environment was amphibians. මොකද fish කියන aquatic කෙනෙක්නේ. It was fully adapted to the terrestrial environment. Vertebrate was the reptile. ඒක අපි කතා කරා. ඊට පස්සේ ටික ටික birds ලා හැදුණා, mammals ලා හැදුණා, plants evolve වුණා. එතකොට අපි ඊට පස්සේ කතා කරා what is evolution? කියන්නේ simple organism කෙනකින් complex modern organism කෙනෙක් හැදෙන gradual development එකට තමයි evolution කියන්නේ. එතකොට the main detailed evidence of evolution මොකද්ද? fossil records. fossil records හරියට තියෙනවා නම් අපිට හරියට evolution එක බලන්න පුළුවන්. ඒතර අපි බලුවා හොඳටම evolution එක තියෙන එකනා තමයි අමති complete fossil evidence තියෙන horse ගේ. මුලින්ම dog කෙනෙක් වගේ body shape එක තියෙන 40 cm height එකකින් 3 toes තියෙන්නේ, යාළ vertically toes තියෙන්නේ. මේක කතා කරා. මොකද නැත්තම් fossil වලින් evidence ගන්නවා කියන නිකන් it's like we are reading a storybook with torn pages. If we just rely on fossil records. But then horse is an organism who has the complete fossil evidence about the evolution. Okay. And then we learned about living fossils. Children, living fossils කියන්නේ millions of years ago ඉඳන් දැන් වෙනකොටත් ළඟකදී හම්බෙන කොටත් හරි කිසිම evolutionary process එකක් undergo වෙච්ච නැති animals ලා. And then we learned important evidences about evolution of the mankind were found in Sri Lanka. So make used evidence founded Batadom, Balana, Kuruita, Pahiyangala Cave in Bulat Sinhala, Ibbankotu, Ramana Falls, Pomparipu on name වගේ දේවල් වලින් බලංගොඩ මානවයා ගැන අහලා තියෙනවා නේද? So ඒක තමයි කියන්නේ බලංගොඩ මානවයා බුලත් සිංහල ඉබ්බන්කොටුව අන්න ඒ වගේ ලංකාවෙනුත් evidences කියන්නේ සාක්ෂි හම්බුණා කියලා කියනවා to elaborate more on evolution. So that is about evolution, and we have successfully completed the first part of the science book. So from next week onwards, we'll start the lessons of the second part, children. So yeah, then take well care of yourselves, like I always tell y'all. And if there's anything you want to clarify, like if you want me to explain something again, then please do type it in the YouTube comment section of this video in the next video, or else through the comment I'll teach y'all again if there's something you want me to teach you again. Okay, so yeah, study well. I know this is a very hard time for everyone, but then we have to somehow study well and then pass the exams and achieve everything we want to achieve in our life. So yes, then goodbye and thank you. So yeah, bye.